అకౌంట్స్ అండ్ ఆడిట్స్ ఇంట్రొడక్షన్ చూస్తే ఒకసారి ఓవర్వ్యూ. కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 గురించి టోటల్ అకౌంట్స్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఆడిట్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేశారు. CMA ఫైనల్ పేపర్ 13 కార్పొరేట్ అండ్ ఎకనామిక్ లాస్ ఫర్ డిసెంబర్ 2024 అటెంప్ట్ కోసం. మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి సెక్షన్ 128 నుంచి 138 వరకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గురించి కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రొవిజన్స్ డీల్ చేస్తాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సెక్షన్ 139 నుంచి 148 వరకు ఆడిట్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్. సో జస్ట్ ఇన్డెప్త్ కాకుండా ఓవరాల్ ఒక బర్డ్ ఐ వ్యూ చూసుకుంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మెయింటెనెన్స్, రికార్డ్స్, ఏ ప్లేస్లో రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, లైక్ రిజిస్టర్డ్ ప్లేస్లో, ఒకవేళ అదర్ ప్లేస్లో మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే షేర్ మెంబర్స్ యొక్క అప్రూవల్ అనేది తీసుకోవాలి, స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేయాలి అని. సో సెక్షన్ 213 డెఫినేషన్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యొక్క డెఫినేషన్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, బుక్స్ అండ్ పేపర్స్ వేరు. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్, ఈ రిజిస్టర్స్, all sum of money received or payments, incomes, expenses, assets, liabilities related matters, purchase of goods, sale of goods, services, వాటికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సో జనరల్గా డెఫినేషన్ వచ్చేసి సెక్షన్ 213 of Companies Act 2013, books of accounts includes records maintained in respect of all sum of money received or expended by company, matters in relation to which the receipts and expenditure take place, and all sales, purchase of goods and services, and all assets and liabilities records. సో సెక్షన్ 148 వచ్చేసి కాస్ట్ ఆడిట్ గురించి డీల్ చేస్తారు 148 లాస్ట్లో, విచ్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్. సో the item of cost as may be prescribed under section 148 in the case of company. Next, maintenance of books of accounts. Section 128 వచ్చి స్టార్టింగ్ సెక్షన్. ఈ చాప్టర్లో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించిన మ్యాటర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే, దానిలో యాక్ట్లో ఏమి ఇచ్చారో అని తెలుసుకోవాలంటే సెక్షన్ 128 నుంచి 138 వరకు మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 128లో వచ్చేసి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది చెప్పారు. కెప్ట్ బై ద కంపెనీ, ఎవ్రీ కంపెనీ షాల్ ప్రిపేర్ అండ్ కీప్ ఇట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్. ఏవైతే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్లో మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి. అండ్ అదర్ రిలవెంట్ బుక్స్ అండ్ పేపర్స్ అంటే సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్, ఇన్వాయిసెస్, వోచర్స్, రైట్, రిపోర్ట్స్, అవన్నిటి పేపర్స్ అని అంటాం. And financial statements for every financial year which gives a true and fair view. A financial statements legible formలో, understandable formలో, and comparable formలో ఉండాలి, and that should show true and fair view, right. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఏం చెప్పారు, 1st April నుంచి 31st March వరకు ఒక పీరియడ్ని తీసుకుంటే, రెండో రకంగా ఎలా చెప్పారంటే ఎండింగ్ విత్ 31st March of every year వేర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అని. అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసినా కానీ 1st April స్టార్ట్ చేయని 31st March ఎండింగ్ పీరియడ్ లేదు, నేను 31st Marchకి స్టార్ట్ చేయలేదు, 1st Aprilకి స్టార్ట్ చేయలేదు, మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేసినాం అనుకుంటే, సో ఆగస్ట్ నుంచి 31st March ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఇయర్, రైట్. 31st Marchకి ఎండ్ అయిపోతుంది. లేదంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన డేటు, బిజినెస్ ఎండ్ చేసిన డేటు, 1 year మొత్తం కూడా వాళ్ళు
బిజినెస్ని కంటిన్యూ చేయలేదు, 6 months కంటిన్యూ చేశారు. సో ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇస్ దట్ 6 months ఓన్లీ, రైట్. లేదా ఏదైనా పీరియడ్ స్పెసిఫిక్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఆఫర్ చేస్తే చెప్తే దాన్ని స్పెసిఫైడ్గా చెప్పచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అకౌంట్స్ సెక్షన్ 128 సబ్సెక్షన్ 1 డీల్ చేస్తుంది. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేటివి రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్లోనే మెయింటైన్ చేయాలి, లేదంటే వేరే అదర్ ప్లేసెస్ ఏదైనా పర్మిషన్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఏంటని చెప్పి కింద ఇచ్చారు. Books of accounts and other relevant papers are required to be kept at register office of company. The company may also keep all books of accounts in any other place in India. The board has to approve that. The board of directors may decide. In such a case, the company shall file with the register of company that, sir, we have to maintain the books of accounts at some other place. Whatever the provisions we are complying. Such notice has to be given within 7 days of board decision, right? Electronic form of books of accounts, tally, QuickBooks, cash books, right, SAP. Many entrepreneurship related softwares, accounting softwares అనేవి ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సమ్ ఫీచర్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్సెసిబుల్ ఇన్ ఇండియా, రైట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ it has to go a good security policy, and after that it has to be retrievable, accessible, right, safeguard the assets of company. So rule 3 of Companies Act, Companies Accounts Rules 2014 provides that company may keep books of accounts in electronic form also. Rule 3 provides చేశారు, right. Other relevant papers, books of accounts and other relevant books and papers maintained electronic mode shall remain accessible in India as to be useful for subsequent references, and be written completely in the format of which is originally generated and sent or received in a format such present accurate information generated should not be altered, right. Sent or received information contained in the electronic records shall remain complete and unaltered. The information received from the branch office shall not be altered and shall be kept as a manner as they are provided, where it shall be depicted the original received in the form of branches. The information in the electronic mode of document shall be capable of being displayed in the legible language or legible form. There shall be a proper system of storage will be there, retrieval system, display, print out electronic records as the audit committee is required, and if any, the board may deem appropriate, such records shall not be disposed of unrendered, unusable, useless, right, permitted by the law. The backup system of books of accounts and other books and papers of a company maintained in electronic mode, including a place of outside India also, where we have a business at outside India. So those books of accounts has to be maintained at our original register office, that is principal business place, and if any shall be kept in the servers physically located in India. On periodic basis we have to update, and the company shall intimate to the registrar on annual basis at the time of filing of financial statements. At the time of filing of financial statements, the company has to inform to the registrar that the name of the service provider, whatever the information we are maintaining the books of accounts. For example, మన కంపెనీకి సంబంధించిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్ని టాలీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటే అవుట్సోర్సింగ్ కంపెనీ అని అనుకుంటే, లేదా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్ని మనం టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. సో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, టాలీ సొల్యూషన్స్, టాలీ ప్రైవేట్ సొల్యూషన్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్, ఐపీ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అండ్ లొకేషన్ వేర్ ద సర్వర్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్, ద సర్వీస్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్, రైట్, the principal place of business of that whatever the service provider will be there. So where the books of accounts and other papers are maintained in servers, main location of servers cloud lo maintain చేస్తున్నామా. For example, టాలీ ప్రైమ్లో తీసుకుంటే in case of login, the total details can be accessible from cloud also, right. సో అలా అన్నట్టు ఏ క్లౌడ్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నామో
Amazon Cloud, etc. etc. So such addresses is provided by the service provider, right? అది సెక్షన్ 128 డీల్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ప్లేస్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సెక్షన్ 128 సబ్సెక్షన్ 2 వచ్చి ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు బ్రాంచ్కి సంబంధించిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇలా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో క్వార్టర్లీ బేసిస్లో బ్రాంచ్కి సంబంధించిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్లో, రైట్? అండ్ ఆ ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అవన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్కి యాక్సెసిబుల్ ఉండాలి, రైట్? బ్రాంచ్ అనేది ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉంటే దట్ హ్యాస్ టు బీ అప్డేటెడ్ క్వార్టర్లీ బేసిస్. ఓకే, where company has a branch office in India or outside India, proper books and accounts, proper books of accounts related to the transactions affected at a branch office, they kept at a branch office, provided proper summarized written periodically must be sent by the branch office to the company as at registered office of other places of decided by the board of directors. The persons who can inspect section 128(3)(4) బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేది ఎవరు ఇన్స్పెక్షన్ చేయొచ్చు అని. సో the books of accounts and other books and papers maintained by the company within India shall be open for inspection at its registered office of a company and such other place of business whatever the place they are specified by any director during business hours. And in the case of financial information, if any maintained outside India, so whatever the financial information they were maintained outside India, such books of accounts ni evaru inspect cheyali anukunte vallu copies of such financial information shall be maintained and produced for inspection by any director subjected to such conditions as may be prescribed. There is rule 4 of companies rules 2014. So generally rule 3 we are seeing that is related to electronic form of books of accounts, or they have to keep books of accounts in any other relevant papers related in electronic mode. In case of rule 4, what they are discussing is about, in case of financial information, if any maintained outside the country, okay, copies of such financial information shall be maintained and produced for inspection by any director to the registered office as prescribed for rule 4, which is provided that whatever the financial statements inspection related documents ఉన్నాయో అవి ఏమేమి ఇంక్లూడ్ ఉంటాయంటే summarize the written of books of accounts of company kept and maintained outside India be sent to registered office at quarterly intervals, which shall be kept and maintained at the registered office of a company and kept open for directors to inspect. Simple inspection చేసే